Good afternoon, everyone. My name is Mimi Plochet, and I'm Artistic Director of the Chicago International Film Festival. It is my pleasure to be here today with director and writer Daniele Luchetti to be in conversation about his most recent film, The Ties, which is playing in our master's program at this year's festival. Welcome, and thank you for joining us. Thank you very much. Thank you. Yeah, I'd also like to just welcome Liz Poretto, who will be here as our interpreter. So first, I'd like to congratulate you on your film, The Ties, opening this year's Venice Film Festival. We're so pleased to be able to share it with our audiences here at the festival in Chicago. Thank you. It's a pleasure. It was so strange being in Venice, this year. Because the festival was like a desert. It's really strange. And even the impact that the movie had on the audience, even if speaking, that they told me they loved the movie and the movie was moving, etc. I think they were very, very worried to exit from the theater, at the end of the movie. Okay, I would speak in Italian if Lizzie will help me. And I think there is a first question. That's right. Yeah, well, I'm going to start and then I'll come to the questions as they flow in. But, one question that I have for you is obviously one of the things that's quite striking about the film is the way that the narrative is structured. So it takes place, over is it 35, 36 year period or over 30-year period. But, you start at the beginning and then there's a big gap in time. And then there's kind of returns to the past, which serve in a way as memories or flashbacks. So I was wondering if you could talk a little bit about structuring the film. I know the film is an adaptation. Is this how the book was written? Or was this something that you worked on together to adapt the film and the novel into a film? Ok. Liz, tu preferisci che io... Liz, preferisci che io parli tutto insieme e poi tradurrai tutto insieme? Sì, va bene, magari ogni tanto una piccola pausa se la risposta è... D'accordo. Il film è tratto da un romanzo, un piccolo romanzo breve di Domenico Starnone, uno scrittore che oggi ha quasi 80 anni, molto conosciuto in Italia, sospettato di essere il vero Elena Ferrante, sospettato di essere... Purtroppo non posso dirvi se è vero o no, perché non lo so. E il romanzo è strutturato effettivamente come il film in 3 parti. Nella prima parte c'è una storia che dura alcuni anni, nella seconda parte la storia dura alcuni giorni e nella terza parte ci sono alcune ore della vita dei figli. Quello che è molto diverso fra il romanzo e il libro è il fatto che la prima parte del romanzo è epistolare. Sono solamente 9 lettere che la moglie scrive nel corso di 10 anni al marito. E io ho cercato di concentrare l'azione tutta quanta in una sorta di scene di relazione in cui i personaggi sono in contatto, in conflitto fra di loro, mantenendo in gran parte anche il linguaggio del romanzo che mi sembrava molto interessante, di grande peso, in cui mi sono anche preso il rischio di dialoghi che potrebbero sembrare troppo letterari o troppo autoconsapevoli. Quello che abbiamo provato a fare... Scusa, vai. Sorry, if I could jump in just to catch everybody up. So the film is based on Domenico Starnone's short novel. And by the way, Domenico Starnone is one of the writers that suspected to possibly be the real identity of Elena Ferrante. There are 3 parts of the film. The first part covers various years. The second covers a matter of a few days. And then the third part, a matter of a few hours and the action that takes place then. The biggest difference in the adaptation from the novel is that the first part of the novel is epistolary. It consists of
9 letters written by Vanda to Aldo, and instead the film is concentrated on both the action and the language of the novel. In fact, the director Luchetti at times perhaps risked in using dialogue based on the novel, which could appear somewhat literary. Quello che ho cercato di mantenere effettivamente è che la cosa più vicina al libro è la gradualità delle sorprese che avvengono. Ogni parte del film, quando arriva, illumina la parte precedente in maniera interessante, perché ogni volta ti sembra di essere dalla parte del personaggio di Vanda all'inizio, poi sei dalla parte del personaggio di Aldo, che è più interessante mantenere nella struttura del libro. Okay, unfortunately, you cut out there for a moment, but I will say what we were able to hear, which is what he did try to maintain faithfully from the novel is the gradual way in which the surprises are revealed, and the way in which you fluctuate between being on Vanda's side for a part of the film, Aldo's side, etc. Yeah, and I think that's for me one of the things that works so effectively. And I wanted to talk about this kind of shifting in perspective and knowing that the novel is epistolary, where you're hearing both sides that make sense. But I think the film translates that into kind of the different perspectives that the audience is seeing, because of course at the beginning we're very much on Vanda's side and seeing it from her perspective, and then there's a shift maybe more toward Aldo, and then the final shift is toward the children's perspective. But one of the ways I think that you achieve that is also not just in the storytelling, or the way in which you use visual cues and also sound to tell the story, and who's looking, whether it's through the window or who can hear what. So I guess maybe next I would love for you to talk about some of the sound design choices that you made in terms of thinking about perspective and whose story we're seeing, or whose perspective we're understanding the story from. Sì, mi ha chiesto sul suono, giusto Liz? Esatto, è come Sì. come legato al prospettivo, punto di vista. Sì, il mio primo pensiero è stato quello di cercare di rappresentare in maniera fedele e profonda la voce umana, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante, le parole sono la cosa più importante. E quindi ho inventato questo lavoro, che nel libro non c'era, Aldo fa il conduttore radiofonico, proprio per non negare l'importanza della voce umana, e anzi cercare di farlo fruttare. Questo nel libro non è raccontato il lavoro di Aldo. Mi sembrava che fosse molto interessante l'idea di fare uno che lavorasse con la voce. Un'altra cosa che ho cercato di fare è stata quella di fare un sound design che somigliasse ai vecchi film classici, che in Italia erano film doppiati. Erano film fatti con dei microfoni molto vicini alle bocche degli attori, per prenderne le sfumature, per prendere i fiati, la profondità della voce. Io ho fatto la stessa cosa con un piccolo trucco che solo la post-produzione consente, quello di avvicinare post-produzione. La post-produzione non per effetti speciali di fantascienza, ma per pulire il suono. E ha una colonna sonora del film effettivamente con una grande presenza vocale, proprio dei microfoni che erano molto grandi, ma che potevano stare molto vicini al volto degli attori. Okay, so again, unfortunately, a little bit of that was cut out, but what he was saying in terms of his first thought was to represent faithfully the human voice, as this and words are one of the most fundamental elements. And one choice that was made for the film was to include the work of Aldo directly. Aldo works in radio and thus in voices, which is not directly depicted in the novel.
And one of the choices made was to follow the model of classic Italian films, dubbed films, and to really put the voice at the fore, which is something that was able to happen also in post-production, making sure that the voice takes center stage. Great, thank you. So since we're talking, I'm going to move back to perspective in a minute because that relates to one of the audience questions. But since we're talking about sound and also relating that back to the structure of the film, you know, you use the film Lasciate baciare, right? Called Let Kiss throughout the film, and it becomes like a theme or a marker, especially in the shifts in time. I was wondering if you could tell us a little bit about kind of what that song means in or the place of it in contemporary or even modern Italian culture, and the dance that they're doing at the beginning that, you know, carries us through. Ma no, è un brano musicale quasi sconosciuto in Italia, è un brano musicale che risale agli anni 60, è stato un pezzo di successo. No. Che storia, non è un pezzo che ha una storia presso il pubblico italiano. Stavo dicendo che il Let Kiss non è un pezzo che ha una storia particolarmente conosciuto presso il pubblico italiano. La cosa che mi sembrava interessante è che fosse una specie di coreografia obbligata, che chi danza questa danza è obbligato a seguire dei gesti, a seguire dei passi di danza precisi. E questo in un certo senso è quello che fanno i personaggi attraverso la loro storia d'amore. Sono obbligati a una sorta di compulsione nel commettere degli errori, come se fossero governati da una musica invisibile che prende possesso delle loro azioni. In certo senso la danza dell'amore è questo, e in questo caso è una danza anche che tiene legati i personaggi. E in più ho fatto un piccolo omaggio a un grande film italiano degli anni 60 sconosciuto che utilizzava lo stesso brano, e ci sono pochissimi appassionati che si saranno accorti che viene da un film che si chiamava Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli. Okay, second. The song is from the 1960s, but is not particularly well known in Italy, so wouldn't necessarily resonate with the audience. And in terms of the beginning dance, the idea behind it is this idea of an obligatory obligatory choreography. The characters as dancers are. Can you hear me? Yeah. Mm-hmm. Yes. Yes, are forced to follow these movements, which mirrors the way in the love story that's central to the film. Their actions are somewhat compulsory, as if they're following this music in terms of their actions and in their relationship. This piece was also featured in a film, which not everyone may know, but was in the film Io la conoscevo bene, I Knew Her Well, by Antonio Pietrangeli. Great. So, you know, I wanted to go back to the audience. There's a question from the audience about the ending of the film. And you were talking about kind of slowly revealing, kind of through the structure of the film, whether it's the motivations or the reactions or kind of this question of who's to blame, which in the end, I think ultimately is spread across. But I think that the end of the film does come, though, as a surprise, even though we see the children suffering throughout. So from Stephen, he's asking, the questions of adult Sandro and Anna at the end are quite shocking. How did they get to such a destructive, resentful attitude toward their parents? Spero che si capisca dallo svolgimento della storia. Il risentimento che i figli accumulano crea questo gesto distruttivo, questo gesto di vendetta nei confronti della casa dei genitori. Ma la cosa che mi sembrava bella nel romanzo di Sternone, e spero anche nel film, è il fatto che i figli non sono arrabbiati, non provano risentimento perché i genitori si sono lasciati, ma perché i genitori sono tornati insieme.
La cosa che mi sembrava profondamente vera è che certe relazioni meritano una buona separazione piuttosto che un obbligo di stare insieme. Questo nella cultura italiana, probabilmente nella cultura americana è diverso, però nella cultura italiana molte coppie hanno deciso di rimanere insieme anche in tempi più recenti, proprio perché in qualche maniera c'è come dire, un volto sociale che va rispettato. Non ci si separa, è una sorta di comandamento. E i figli percepiscono fin da bambini l'ingiustizia di questo comportamento coatto che hanno obbligato, che hanno i genitori, no? Di tornare insieme, di non distruggere le famiglie, e in qualche maniera sono le prime vittime. Loro amano, per esempio, l'amante del padre, la preferiscono alla madre. Questa separazione dall'amante è quasi più dolorosa perché il padre sarebbe stato felice probabilmente in quel modo. Anche questa rinuncia che il padre ha fatto alla felicità è un dolore fortissimo per loro. Okay, so he's saying that he hopes it becomes clear through the development, through the film, how the buildup of resentment in the children comes to be. And it's interesting that the resentment that they feel is not because their parents separated, but because they got back together. In Italian culture, it's certainly the case even today to feel a sort of social obligation to stay together for the sake of the family. And kids are aware of this and can become victims of this. And so in the film, we see that the children, Sandra and Anna, prefer to some extent their father's lover. They like to see him happy, and the resentment builds when he gives up this happiness in order to return home to the family. Yeah, because I think at the end when they meet back, they Sandro does say that he felt guilty for looking back and realizing that he quite liked her. Yeah. I also think there's a line that Vanda has when she goes to confront Aldo in Rome, and she says, it's not a question of love, it's a question of loyalty. Mm-hmm. But then there's this question of what is loyalty and to whom are you being loyal, or to what idea are you loyal? And the way that you carry that through, I think, is very interesting. Sì, questo in particolare, una delle grandi differenze fra libro e film è esattamente questa. Nel libro Vanda è una persona cattolica e si capisce che per lei tornare insieme è anche un elemento religioso, e per Aldo essere separato dalla moglie è anche un elemento sociale, perché siamo alla fine degli anni 70, c'è la contestazione, c'è in qualche maniera l'ideologia di distruggere la famiglia. E io ho preferito fare in maniera che i personaggi invece fossero responsabili loro delle loro azioni e non l'ideologia o la religione. Per questa ragione ho voluto inserire il concetto di lealtà, e mi fa piacere che Mimi parli della lealtà a chi, lealtà a cosa. Bisognerebbe essere leali nei confronti di se stessi, ma a questo Aldo arriva solo in parte e solo per pochissimo tempo. Okay, so one of the big differences between the book and the film is that in the book, Vanda is represented as Catholic, so there's a religious element to her wanting to keep her marriage and her family together. And Aldo is affected by the sort of social ideology of the responsibility of destroying a family and the repercussions of that. So in the film, instead, the responsibility is shifted toward the characters. It's not religious or ideological. And this question of loyal to whom is very interesting. It's important to be loyal to oneself, which is something that Aldo succeeds in doing, but only temporarily. Right. So we have a follow-up from Stephen, which I think is related to this, and that your earlier film, My Brother is an Only Child, also has the struggles of family relationships as represented over time. So do you think that there are some other themes in Lati or the ties that you have explored throughout your work that you're continuing to develop in this film?
Vuoi sapere in Lacci quali sono gli altri temi oltre la famiglia? Sì, no, quali altri temi magari vengono, continuano, sono una continuazione o rielaborazione Ok. di temi di film precedenti? Sì, io quando fino a mio fratello e figlio unico ero conosciuto come un regista politico, come un regista che trattava temi sociali e politici. E su mio fratello e figlio unico per la prima volta ho affrontato la mia famiglia attraverso una storia politica, ancora una volta. Poi un giorno ho avuto un'illuminazione, ero in Israele e ho incontrato un grande scrittore locale che si chiama Ibrahim Yoshua, che vide il film, che gli piacque molto e che mi disse: per voi italiani la famiglia è la chiave per comprendere tutto il vostro paese. Come per noi il tema della terra, come per altri paesi il tema del denaro, della carriera, quando vedo una famiglia in un film italiano io capisco tutto il paese. Io da quel giorno ho fatto 4 film sulla famiglia, perché mi sembra un microcosmo attraverso il quale si possono esplorare veramente molti temi che riguardano il paese, sociali, politici, storici. E tutto sommato penso che no, devo raccontare ancora molto. La famiglia italiana è veramente l'unico nucleo sociale che tiene insieme un paese. La coesione del paese deriva essenzialmente dal fatto che sono coesi i nuclei familiari. Noi non crediamo nello Stato, non crediamo nella politica, non crediamo, certe volte non crediamo neanche in cose più scontate come la religione, anche la geografia. Non tutti credono anche il fatto che il pianeta sia rotondo, però quasi tutti gli italiani in un modo o nell'altro credono nella famiglia, o se non altro sanno che è un punto di riferimento col quale bisogna fare i conti, o sfuggendo o rimanendoci dentro, ma sempre ci devi fare i conti. Okay, so he was known as predominantly as a political director until the film My Brother is an Only Child, which was the first instance in which he explored the family, but also together through a story of politics as well. And it was a writer that he met in Israel. Può ripetere il nome dello scrittore? Ibrahim Yoshua. From whom he learned that family is the key through which to explore and interpret everything. And so to this date, he has made 4 films about family. And again, they're key through which to explore history, politics, other themes. Family represents a microcosm that it is ultimately what holds together the country, because we often don't believe in so many things: politics, history, even geography. We may not hold strong beliefs in these areas, but to some extent, we all believe in family and in needing to address family and to, in some way, explore your relationship to family. Great, thank you. We have a question from Sarah too, which relates to something I was interested in as well, which Sarah asks why the decision to use different actors for the younger Vanda and Aldo and the older ones, rather than making Alba Rohrwacher or Lo Cascio older with makeup. And was it a deliberate stylistic choice? But on top of that, I would also like to ask kind of how you worked with the actors, because I thought particularly between Alba and Laura, even though, of course, they have very different aspects, there was something that really carried through in the character of Vanda from the younger Vanda, as represented by Alba, and the way of expressing herself, and then that Laura picked that up. So could you talk, one, about the choice to use different actors, and then also how you worked with the actors to keep some sense of consistency or unity of the characters?
Prima di tutto vorrei raccontare di un'amicizia che ho da qualche tempo con un'attrice francese che si chiama Carole Bouquet e che fece un vecchio film di Buñuel che si chiamava Quell'oscuro oggetto del desiderio, in cui lo stesso personaggio era interpretato da due differenti attrici. La cosa fantastica, mi raccontava che quando lei con Angela Molina e Buñuel andavano a presentare il film, una parte del pubblico non si era accorto che le attrici cambiavano di scena in scena, cioè che lo stesso personaggio era raccontato seguendo le regole del caso da due attrici diverse. Questa cosa mi ha stimolato a cercare una soluzione diversa, che non fosse una soluzione classica per interpretare a Vanda e Aldo in differenti età. Ho escluso velocemente il make-up, prima di tutto perché penso che in un film di relazioni il make-up possa essere un danno, perché ci mette di fronte a una falsificazione quando invece noi vogliamo sentire una verità. Secondo elemento, volevo assolutamente che Aldo diventasse un altro uomo col passare del tempo, che diventasse qualcosa di diverso, non solo fisicamente, ma interiormente. E mi sembrava interessante farlo fare ad un attore come Silvio Orlando, che in qualche maniera è l'emblema della passività, è il maschio beta, come in qualche maniera inizia come maschio alfa Aldo e finisce come maschio beta. E soprattutto avevo la fiducia nel pubblico, che forse può essere spiazzato per qualche minuto, ma dopo un pochino dimentica spero dimentichi che c'è stato un cambio di attori. Ho lavorato con gli attori, ho fatto molte letture, molte improvvisazioni insieme, e ovviamente questo lavoro è più evidente nel personaggio di Vanda, che tutto sommato rimane più fedele a se stessa piuttosto che in Aldo, che cambia molto nel tempo. Ma credo che lì ci sia anche un particolare talento delle due attrici nell'imitarsi, nel fare l'imitazione una dell'altra, ma soprattutto hanno un vantaggio: hanno la stessa parrucca in testa. Okay, so he said the first thing that one thing that inspired him was a friend of his, Carole Bouquet, who in the film Quell'oscuro oggetto del desiderio, in which two actresses portray the same character, and he thought about this idea and decided to make a similar choice in this film for a few reasons. One, he immediately rejected the idea of using makeup because it, to some degree, represents falsification, which is the opposite of what we seek, truth. And then he also liked this idea of Aldo becoming a different man, both physically and internally. And Silvio Orlando, who plays the older Aldo, is this sort of beta male, and so there's this real change that you see in him through changing actors to represent the changes in time. And he hopes that to some degree the audience is able to sort of forget or ignore this sort of change in actors, not to be too aware of it. And in the case of the two actresses that play Vanda, one thing that helps is the fact that they are using the same wig. Oh, really? Similar wig. Similar. Similar. Very similar. No, I told the same. It's the same, actually. Not exactly the same, but very similar. So the other question I had, though, was which did you shoot, like the young, I guess the section one first, or what order did you shoot in? And were the actresses and actors watching each other work in terms of kind of developing similar, even though of course there is the transformation, particularly as you describe in Aldo, but I think, you know, there is a through line where we sense that there is that believability where it is the same person who may be transformed over time. So were they watching each other, or were you working with them together to develop that? Io ho lavorato soprattutto in prova con loro, ma poi non volevo che fossero sul set, perché volevo che ognuno desse il suo personale contributo
al personaggio. Volevo che mettessero la loro creatività nella costruzione del personaggio secondo loro, e anche rischiando di perdere un po' la somiglianza. Io credo che certe volte alcuni film si preoccupano di cose a cui il pubblico non fa caso. Faccio un esempio: certe volte si prende un attore, non so, di 30 anni, ne deve avere 40, gli mettono dei capelli bianchi sulle tempie. Io a volte guardo solo i capelli, a quel punto non guardo più il personaggio, e penso che sia molto importante che gli attori non siano preoccupati di un fatto tecnico come la somiglianza. Sì, la devono tenere presente, ma soprattutto devono dare il loro contributo consistente alla crescita del personaggio. In terms of how he worked with the actors, they all worked together during rehearsals, but they were not on set when the other actors were filming. And one of the reasons for this was to allow each of the actors to represent the characters in their own way, as they felt would be authentic, and to make their own contributions to the growth of the character, which could have been a risk in terms of the continuity of the film, but it was important for each actor to be able to give their own interpretation. Great. Oh, I think it's done to great effect. So I guess I wanted to go back again, and maybe we can end here, is this question of the children and the adult children at the end. And, you're talking about representing the family as the microcosm of a larger society. And with the children, we see that there's a major shift in the way that they perceive kind of the sense of family or responsibility or loyalty, whether it's the many divorces or just this sense of resentment and wanting to create something new. So I was wondering if you could just talk about your own reflections about kind of this shift in the perception of or idea of what the family is or should be or could be that we see at the end of the film. You mean today for me or for into the movie? I mean, I think the way you see it as it relates also to how it's represented in the film. No, scusa, forse non ho capito bene la domanda, Liz. Scusami. Vorrebbe sapere sia come lei pensa, ma anche come viene rappresentato nel film questo. Okay. Sì. Cosa ne penso io? Io sono separato, ho 3 figli, la mia famiglia è così composta: ho un figlio di 20 anni con una compagna, con una prima moglie, ho una seconda moglie che aveva già una figlia, e abbiamo una figlia insieme di 6 anni. E queste 2 famiglie con 3 figli sono abbastanza armoniosamente in buone relazioni, anzi in ottime relazioni. La mia ex moglie è diventata la zia della mia ultima figlia, e in qualche maniera siamo riusciti, attraverso un percorso che è durato anni, che è costato dolore e fatica, siamo riusciti a essere quello che sono la maggior parte delle famiglie italiane moderne, cioè persone che hanno fatto un lavoro, una riflessione su quanto possono essere pericolosi i legami antichi, i legami all'antica delle famiglie italiane, cercano, come dire, di tenere presente gli errori dei propri genitori. Io sono, per esempio, un figlio di una coppia che forse si doveva separare. Ci ho fatto un film sull'argomento sui miei genitori, Those Happy Years, che raccontava appunto di com'è complicato essere figli di una coppia che non si stacca mai, che in fondo, adesso che ci penso, è un'altra declinazione dello stesso tema. Quello che io racconto nel film è essenzialmente cosa sarebbe accaduto se io fossi rimasto a casa. Cosa sarebbe accaduto se io non avessi avuto il coraggio di andare via? Cosa sarebbe accaduto se mia moglie un giorno non mi avesse detto forse è il momento che ci stacchiamo? Come sarebbero stati i successivi 30 anni? Quindi il film in un certo modo è anche una sorta di horror familiare, come un film che fa paura, fa vedere cosa accade
quando si rimane insieme nonostante tutto. E io personalmente ho fatto una gran fatica per staccarmi da questo pattern relazionale che è molto dannoso. Okay, so he began by saying, both from the personal perspective and represented in the film. So in his own experience, he's separated with 3 kids, with 2 wives. His oldest kid is 20, youngest is 6, and they have worked for years to have an optimal, a very positive relationship between these families, and to become a sort of a united, more modern family. And in his own experience, his parents were one of these couples that perhaps should have separated. In fact, he made a film about this, those happy years. And so he does have that experience of being a child of parents who perhaps would have been better off separating. And so to some degree in the film does explore this. What would have happened if Aldo had sought his own happiness? What kind of success could he have had? What effects would it have had on all of the members of the family? So in a certain sense, it's sort of a family horror. What happens when a family stays together when perhaps or probably it should not have. Great. Well, thank you so very much for joining us today. Thank you so much for sharing the film with our audiences, and we're excited for more people to see it here. I guess one last thing is, tell us what's next for you, because I know you're working on several upcoming projects, but I think... Yeah. So, cosa mi hai chiesto? L'ultima domanda è un saluto solamente perché ogni tanto stacca. Sì, stacca. Su che cosa sta lavorando adesso? Quali sono i prossimi progetti? È una domanda, scusa, perché ho capito solo prossimi progetti. Ah, ok. Quali sono? No, come penso tutti i registi del mondo, ho in programma una serie TV che sarà la 3ª stagione di My Brilliant Friend, che sto per cominciare a girare, se il Covid ce lo permette. E poi ho altri 2 film, un altro tratto da un romanzo di Sternone e un altro che non parla di famiglia. Quindi non so come si muoverà la mia vita, però insomma il programma dei prossimi 3 anni è questo. Okay, so the projects that he has currently in the works, he is, if it's possible, considering all of the situation with the pandemic, but he is working on the 3rd season of the series My Brilliant Friend, and he also has 2 films on the horizon. One is another adaptation of a Sternone novel, and then the other doesn't have anything at all to do with family. Great. Well, thank you so much again, and thank you. We look forward to seeing your next films in the series. So, thank you very much, really. Thank you, Mimi, and thank you, Liz, and thank you to Ryan as well. great. Goodbye. Thank you. Bye.